This is Eyeafrica TV, and of course, welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program, right here from our studios in Banjul. And wherever you are, thank you so very much for joining us. It's always a pleasure to be here at this time of the morning, from Monday to Friday, when we are here to provoke discussion on what we believe are always interesting and, of course, interested to the Gambian people. And once again, wherever you are around the world, thank you so very much for joining us, and we appreciate, as always, your loyal support and contributions, as always. And thank you so very much to the Wednesday's edition of the program, the 26th of February, 2025. Those just few days before we get to Ramadan, you know, and I hope it is be very interesting, that we all look forward to that, inshallah. We're almost into it, and we pray that we all get to it in a very good preparations and ready to, you know, have a very good Ramadan with a lot of blessings and rewards and prayers and all that. You know, there's a lot of benefit in the holy month. So thank you very much for joining us. Today we want to talk about so many issues. We're expecting our guests to join us any moment from now, so we engage in what should be a very interesting discussion in today's edition, inshallah, and I hope you'll be ready to get us accompanied for the entire program. Of course, your comments, as always, are very much welcome to the program as well. Mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV, amaat mbégte dellusiwaat tey ci alarba gile yel mook ñaari fukki fan ak juróom benn ci weeri February 2025 mu doon mbégte gannaaw bu ñu sante yàlla moom mi nga xamante ne moo ñu may ñu mën a dellusiwaat tey fas yéene àndaat ak yéen ci programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool di ko xaar suba bu nekk bu waxtu bi jotee waaye it di leen nuyu di leen ziar bu baax fi ngeen mënta nekk ci àdduna si di ànd ak ñun jamono ji, surtout ñi nga xamante ñu ngi ci biir réew mi di ànd ak ñun, waaye tamit ci diaspora bi duñ leen mën a fàtte ndax ñoom tamit dañu am solo lool ci programme bi. ñu ngi leen di gërëm baax ci loolu, di leen dalal ci programme bi, inshallah di leen ñaanal tamit jàmm ñoom fuñ ne yàlla defal leen ko, ndax diñ ko waxee ñoom ñu nekk ci biti seen xel ak seen xalaat yëpp mu ngi ci réew mi, seen taxawaay tamit jëmee ko ci doxalin réew mi ñëpp gis nañ ko mu doon lu am solo. su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci loolu, waaye tamit di leen gërëm ci ànd bi ak Eyeafrica TV, waaye surtout ci safo bi ak kóolute bi, di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu. xam naa ne léegi-léegi dina ñëw ci yenn ci comments yi, waaye tamit ñi ngay seetaan ñu nuyu leen dalal leen ci programme bi comme ni ñu koy defee toujours. dana doon mbégte bu baax a baax di la wax welcome to the program once again. Before we get into the issues yi ñu war a discuss tey, comme ni ñu koy defee ma jox kàddu gi rek sumay directeur Modou Mohamed Niang mu nuyoo bu pare inshallah ñu dugga ci li nga xamante ne moom mooy ci waxtaan bi. moom mooy borom Costa Road, waaye it doon borom West Coast Region. West Coast Region nag waa region bu xew la ci réew mi, am solo tamit lool. su ko defee Modou Niang, monsieur le directeur, nuyu naa la bu baax di la wax naka suba si noo yeewoo. alhamdulilah Amadou, maa ngi la nuyu ziar la si suba si. delloo ziar. nuyu ñu jàkkaarloo ñun si jamono ji, moo xam yaa ngi si réew mi wala bitim réew. ñaanal leen jàmm sàkk ko si ñoom. di sant yàlla bu baax comme ni nga ko waxee. julli si sang bi nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. ziare kilifa diine yi ak yu aada yi yëpp. am mbégte bu baax feggowaat yow si programme bu am solo bi di Good Morning Africa si kër gu mag yi di Eyeafrica TV. nga xam ne dañuy jaajëfal ñu koy topp saa su ne comme noo ko doy waxee. safoo gi ak kóolute gi dafa am solo bu baax. amuñ seen fay, ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. ok comme noo ko waxee rek programme bu am solo dañ si waxtaanee réew mi. bu baax comme ni ñu ko waxee loo xam ne lépp ñëpp lu nekku ne mu ngi si. mooy dëgg loolu dañ ko war a waxtaanee. mooy réew mi dañ ko war a pencoo waaye ñu bañ ko pàccoo. so loolu mooy yéene bi si programme bi. ifin ñi ko seetaan sax yéene boobu leen am. parce que liñ bokk ñu ñëpp dañ ko war a waxtaanee xàccandoo dóorandoo, su ko defee Gambie mun a dem si kanam. waaye suñ ko waxtaanee woon rek ku ne mun naa nekk si leneen nga fa ne mais bi li nga nekk loolu mooy yoon. fekk su waxtaan amut munoon na am nga taxawee beneen boor bu gën bu nga taxawee si réew mi dafa am solo.
so di la jaajëfal bu baax di jaajëfal mbokki seetaankat yi ñaanal leen spécial Gambien si nekk outside nga xam ne si kër gi fii la ñoo taataane seen xibaar yi wértu wóor yu jógee ko si réew mi as usual nañ ko da waxee picca nga sa ko waaye xel maa ngi si suuf parce ñoom ñëpp seen sago am nga tukki dafa bokk si nattu yi ñoom ñëpp seen sago ñu ñëw toog si seen famille jàkkaarloo ñi ñoom itam di ko dund comme niñ koo dundee waaye ñaanal leen rek am na lu tax ñi dem loolu yëpp ku si ne li leen tax a jóg mooy uti yàlla may la nga am ba dellusiwaat si sa famille fekk ñi fi dem ak jàmm loolu dafa am solo bu baax am na solo saa yu nekk bégte lay nekk pour fekk yow si programme bi di Good Morning Africa am na solo bu baax li nga wax am na solo réew mi ñoo ko bokk Gambie suñ Gambie la ñoom ñu nekk ci biti tamit noonu lañ amee yéene ci réew mi ñuy dugal seen loxo ci réew mi lu fi xew ñu def ci interest ñu def ci interest bu baax ba waaye am ci taxawaay loolu dafay doon lu am solo su ko defee comme na ko waxee moo tax du leen taay di leen gërëm siin ne comme ni ñoo waxtaanee dund bu seer bi ak weeri koor bi dinañ ko tàmbali léegi and then boobu sax tey weeri koor bi sax dafa am yu ma si amoon waaye dama ko fàtte indiwaale comme lan bagage yi rek am nga Amadou nag weeru koor leen wax waxuñ mu ñëw nga commencé di dem si lopitaan dama feebar dama am olso waaye man pharmacie bu ma dem ak lopitaan bu ma dem benn ñetti sant rek laa gis ñoo fa nekk di jàbbante seen file yi naka la kayit yu ñu jëlee si pharmacie bi yëpp olso pesin mu ngi bëri léegi de waaye daal ñii ñoo ko séddoo nag man xaw ma ne olso day topp ñaari sant wala ñetti sant Fall Diagne Dieng kayit yi ma gis yëpp ñoom la ma ne waaw weeru koor su ñëwee rek olsi yëpp dañ dee génne gastrique si dama am gastrique dama am olsi pour bañ a oor rek so loolu na bëri na te lu ma laa wax ne dama ko sanaab waaye dama ko fàtte indi jox ko xadi mu wane ko di nga fa gis ñoom Awa Diagne ñoom Modou Fall ñoom Amad Dieng gars yi bëri neen fa daal ma ne waaw lii moom weeru koor fekk ñëw rek la olsi di bëri ak gastrique yi di génn pour after weeru koor bi gastrique yi yëpp tanewaat loolu yëpp pour lay koor la de waaye weer bi ñëw na de gis nga am na ñu ko génnee nag si at bi suma doom bi moom mu ngi rey nii su yaa ngi waxtaanee koor yi ngay wax nii xam nga lu moom mu wax ne may son di Ramadan is coming di fulas but you know fulas this is ñun poli dañ ñeme koor ba tuddee ko suñ ay doom loolu por rek la am koor ko koor ka am na suuma yi am na loolu por rek moo koy def so dafa woon ne la ñun doo gis séeréer bu ko def doo gis joolaa ju ko def parce que ñoom boobu loolu du seen affaire waaye nag foog ngeen dugg si de jarul soona sax anyway thank you very much appreciate nañ seen ay taxawaay so we will just quickly appreciate Jah Oil in a bit ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy sponsor this programme di jugal seen loxo xam nga foog ñu beral leen loxo gërëm leen ci taxawaay bu baax ndax loolu tamit danañ ko soxla di ñaan tamit tallal loxo yeneen businesses and of course entities ñu ñëw partner ak ñun loolu dana doon lu am solo ñu fàttali leen Jah Oil compagnie doomi réew la ñu ngi fii ci réew mi di fi def lu am solo ñu ngi yëngu ci wàllu ciment bi Jah ciment Tiger ciment bi mu ngi fépp ci réew mi Gambie ci surtout ñu nekk ci biti war a tabax so Jah Oil ciment bi war a nekk seen preferable cement ndax nuñ ko jaayee njëg li yomb na yombamaay na baax na tamit waaye naka noonu ci dund bu seer bi dugal nañ ci loxo ci maalo bi Jah rice mu ngi ci marché bi mu ngi fépp ci réew mi tamit ñu ko jaayee wholesale 1950 ñi nga xamante dañoo jënd jaayaat waaye ñi nga xamante ne pour benn saaku 2000 nga am quality rice suma directeur nee na baax na président bu transport yi nee na moom maalo bi neex na ak keneen wala ak ñeneen soo ngeen bàyyi ci xel. soo dinaa ak suñu gan bi sax. suñu gan bi tamit mos na ko de. mos na ko waaw. anyway so we'll appreciate them and ñu ñëwaat léegi nag dugga ci biir waxtaan bi naa leen nuyu suñu gars yi egsi nañ gis naa fii ñu bari ci ñoom naa ñëw ma nuyu leen ñoom ñëpp incha allah léegi but ñu appreciate Jah Oil in a bit den su ko defee ñu dellusiwaat.
To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces jar rice into the local market. The 50 kilograms jar rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jar rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139, or yet still on 733-01-321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. All right, welcome back, and thank you very much to our proud sponsors, Jar Oil Company. ñoom ñi nga xamante ne ñoo dugal seen loxo ci programme bi ñu ngi leen see gërëm bu baax. Gis ngeen noonu Jar Oil nekk compagnie bu am solo di yëngu ci business yu bari ci réew mi, ngeen leen di jàppale dafay doon lu am solo. Di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan tey nag suma doom bi wax naa ko moom moo jiitu seeni fay moom moo jiitu gaay ni ñu ngi ko nuyu démb dafa leetoon moo tax tey mu fajaru so Kapul Diallo from Helsinki, Finland, montay mu ngi seetaan. Good morning, Diallo, ñu ngi lay nuyu Kapol. And then we have Suley Bay as always, moom tamit mu ngi Finland. Good morning to you too, naka suba si. Waa nuyu naa suma said already moom mu ne Ramadan is coming. Of course it is, don't worry. Alaji Seka from Germany, ñu ngi lay nuyu baax yow it naka suba si. Musa Diallo, good morning. Eyeafrica TV, good morning to you, Musa. Musa, he said he's from Kombo, Tubakuta. Okay, Tubakuta. All right, Musa. Thank you very much. Amadou Njai also on board. Amadou, ñu ngi lay nuyu. Babu Ais as always from Italy. Babu naka suba si. Ibrahima Sabali, greetings from Dubai. Good morning, Ibrahima. And Hawa Diallo also joining us. Our good morning, ñu ngi lay nuyu bu baax, and thank you very much for all of you, for always being with us. We appreciate your company, and of course more so to your comments and contributions. Very, very important. Yahya Hydra just arriving. Yahya, good morning. Naka suba si, moom tamit following us from UAE, United Arab Emirates. ñu ngi leen di nuyu. Some of them I think foofu na yéen ñoom ñu ngi ci bëccëg, I think so, waaye ñu ngi leen di nuyu anytime daal bi ngeen nekk foofu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. So keep sharing your comments. Ñu ngi xaalal ñeneen ñi ñu ñëw ñoom Oncle Sall ak ñoom Rogi, waaye bu leen fàttali Rogi waa like leen button bi dafay baax trop ngeen like ko, ak tamit ngeen mun a push Eyeafrica TV support ñu, waaye tamit nit ñi gën a access li nga xamante ne moom mooy programme bi ak télé bi. Samba E Nyang moom tamit from Senegal egsi na léegi. Musa Bah also joining us. Thank you very much all of you once again. ñu ngi leen di gërëm. I know moo danañ ñëw ñu mel ni ñoom Assane Bah ñu Dakar ak gars yi ñoom yëpp daal ñoom Mr Sow ak gars yi ñu ngi leen di gërëm daal. Thank you very much. Su ko defee suñ kenn ci gan yi yegsi na, ñu ngi xarani tamit nag keneen ku war a ñëw ndax dina bëgg nañ waxtaan bi mu gën a yaatu. Suñu waa ji tamit from Kéba moom tamit agsi na léegi from Göteborg, man da noonu la de Göteborg anyway Sweden. Thank you very much. Amad Njai, good morning. Mod Lamin Njai, good morning. Thank you very much. ñu ngi leen di gërëm ba. We welcome our guest. We should be talking about with him quickly for fii ba balaa 10 o'clock ñu war a waxtaanee dundu bu seer bi. Weeri koor bi ñëw na te xam ngeen saa yu nekk at bu nekk dañ koy waxtaanee lan mooy problème bi buñ ciy tolloo Gambie si gis beneen marché gis beneen luy xew ci marché bi doo xam naka la est-ce que waroon ñëw seetaan yi mbir yi kilifa yi lan lañ ci war a mun a def ba gis ne situation bu mel nii danañ mun a xala contrôle affaire yi bëggoon nañoo am
ñi nga xamante ne moom mooy Consumer Protection Commission bi waaye munta sotti, but it's good ne am nañ someone who's from side of the government. We hopefully have somebody who's from the opposition. ñu mun cee discuss as to lan moo mun a régler situation bi balaa ñoo dugg ci politique bi. Mr. Essa Damfa from the NPP wala Honorable Essa Damfa la war a wax from NPP moom moo ñu fekk ci jotaay bi gis ngeen ko ku ngeen di gis faral di gis ci programme bi xam nga lii de ñun nag dama dañ koo wax moom danañ ko gërëm bu baax parce que saa ñu ko soxlee dafa yombal ñëw pour waxtaan ak ñun waxtaan ak Gambien si joxe xalaatam ci réew mi xam nga ne comme ni ko waaye mun ta wax he is a media friendly guy and this is what the media want. am na ñi nga xamante ne xëy na yéen ñooñu ngeen bëgg a dégg sax ñun tamit xëy na ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fa dañ leen bëgg a jigaay ñëw ñu am kii nuñ ko amee ñu am ñeneen wat ñeneen ñi dafa jafe pour ñu ñëw waaye su amee kii nga xamante ne saa yoo ko soxlee mu bàyyi yitteem te am na ay soxla mu ñëw loolu foog ñu apprécier ko te du tey lu yàgga la ku xam ay Essa Damfa Eyeafrica xam na ànda bu yàggal te olof Njaay defa ne lu naka la sax exactly so mu ngi noonu Mr. Damfa once again thank you very much we appreciate time bi nga ñëw jël pour waxtaan ak ñun ñu nuyu la bu baax di la bàyyi nga nuyu ak Gambien si ñu lay seetaan jërëjëf Amadou di la nuyu Eyeafrica entire staff and management di nuyu sa co-host Mr. Modou Niang di ñu nuyu askan bi yëpp ñuy déglu ñuy seetaan fii ba bitim réew di nuyu suñu kilifa diina yi ak suñu kilifa aada yi kilifa diina starting from Super Islamic Council imam ratib weer bu tedd bi boo xamante ne lañ dégmal mooy Ramadan al Mubarak di nuyu tamit His Excellency the President of the Republic of the Gambia ak nguuraam yëpp cabinet ministers ak everyone koo xamante ne mu ngi dëkk Gambia ak Gambien bu nekk diaspora yëpp nuyu naa leen jërëjëf. voilà jërë ngeen jëf Gambien si ñu nekk si diaspora bi ñu bari ñu ngi lay seetaan xam naa ñoom tamit dañ lay nuyu bu ci kanamee incha allah te nag gis naa ne moom love science yi ñu ngi daw bu baax macha allah loolu moom baax na ci lool ñoom Modou Lamine Ndiaye ñoom Ibrahima Ndiaye Aman Ndiaye te Ndiaye nii moom bari nañ fi de kar fi macha allah waaw Yuba Hydra Samba e Ñang wax naa ko Moussa Ba also Aman Ndiaye of course yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu Hamidou Ndongo ñu ngi lay nuyu Keba Fati as always Bakary Seydi from Rome Italy Ibrahima Sabali always mu ne almost 2 p.m. in Dubai Amadou Ndaw ko suma toom la de moom mu ngi lay nuyu right so jërë ngeen jëf yéen yëpp ci appreciation bi ak ci lifi nii su ko defee moon ñang quickly balaa ma ñëw ci Essa weeri koor bi yegg si na incha allah daanaka fii ak fan rek ñu ñaan yàlla ñu yegg si ak jàmm waaye foog ñu waxtaan tamit li nga xamante ne askan bi danañ ko soxla te mu doon seen yitte jamono ji dund bi daanaka gaa ñëpp dañooy jàmbat dafa seer lu ñoo dégg faral di waxtaane la bot buñ tolloo jamono ji ay fan balaa weeri koor wala 1 week balaa weeri koor mbir mi dafa mel ni luy jéggi dayoo yokku bi ci marché bi daf dee doy waar at bu nekk ñu koy wax dañuy wax ne lu mel ni est-ce que jotut suñ kilifa yi ñu jéem a seet naka lañ koo xalaatee da ngay gis ne daal doo xam lan mooy problème bi businessman yi la wala lan mooy xew so ban jàngat lañ ci mën a def lu nga xamante ne lu sa at bu nekk same topic same waxtaan same issue danaka saafara amagut ci ba ñu gis ne yenn yokku-yokku yi dana mën a wàññeeku wala mu njëg li xara teebul ci période bii nii. yaa jërëjëf am na solo bu baax. si lu jar a waxtaanee la te yàgg na fii te yàgg nañ ko waxtaanee te weer la wu nga xam ne nii c'est promotion month ci islam. soo defee benn nga am 10 weer la bu ñu waroon a gën a yaakaaree ne sax lépp dafa war a yomb waaye lépp warta jëfeñ. waaye yàlla moo bindee doomu aadama noonu mooy ku nga xam ne dafa always daf dee bugga te am ñi xaabaabal sax ba nga xam ne nii daanaka duñ siy calculer sax ne lii weeru ngéneel la duñ siy calculer ne weeru ñoom pour ñoom weeru promotion la waaye ñoom pour ñoom nañ si am lañ si war a am waaye duñ si calculer exactly lu tax a jóg weer bi weer bu nga xam ne nii tàmm nañ si dimbalante
donte lee dimbalante dafa yàgg si islam is a very organized religion dafa tëralinam su ko àdduna bi doxee woon sax li ñoo dégg nii yëpp duñ ko def gos nuñ ko tëralee moom rek moo am yoon boobu noonu dafa def ñi konoon ñi ñàkk dañ sonn su fekkoon ne dañ doxal comme islam nu mu buggee waaye xam nga comme lépp du islam waaye ñi ko bokk nag war nañ ko bàyyi xel spécialiste si biir weer bi weer buñ tàmm dimbalante weer buñ tàmm saraxe weer buñ tàmm bàyyi gestu ñu ñëw doole pour dimbale leen wante loolu su ñëwee ñooñu tey daanaka ñoom ñuy gën a sona because fu nekk ne ñu bëri ñu ngi def denc seen bagage yi bëri pour wax ne dafa manqué ak yooyu waaw because am nga bu ñëpp dencee rek mu manqué fekkee ñu ngi ko denc am nga lu ñu denc moom manqué wul waaye dañ ko denc pour war na ne su ñëwee nga génne ko bis boobu nga capitaliser si weer bi muy am na ñu nga xam dañ ko def pour mu nekk ak weer bu nga xam lu ñàkkoon si at yële yëpp wala si weer yële yëpp dañ koo bugg a recover si weer boobu moo tax muy métti su ko defee loolu na jar na bàyyi xel spécial yi muslim si gos daanaka ñu neen ñoo si nekk di sonnante tey bitig boo fi dem Ahmad nga faa fekka o nga fekk fa Omar o Ousmane mais bi tam lu gën a bari Saliou mooy dem jënd o Mouhamed soo yooyu nag buñ ko doon bàyyi xel daf doon am solo bu baax waaye daal dañ gis ne am bi koom-koom bi leen gën a jiital jamono moo toll foofu loolu leen gën a te waroon nañ ko gën a bàyyi xel waaw su demee ba nga xam ne nag foofu moom li ñuy boole ak li indi weer bi boole ñu si bëri seetuñ ko léegi nag ñu indi nguur nag moo taxawaayu nguur dafa war a ñëwaat. foog am ku régulate. yes foog am ku parce que xam nañ nit dafa buggee. waaw yes. waaw léegi nag régulation boobu dafa mel ni moo nekk problème. that's the problem parce que lii dafay. waaw dafa nekk li nga xam lu consistant la. li nga xamante at bu nekk buñ fi tolloo. waaw xam nga islam moom yaram bi attewuñ ko fii munu fee jóg. déedéet. wax rek nga si man lu ko si téere bi wax ak lu mu wax su la neexee nga dégg ko but am na ko am yar koo xam ne mu ngi fi kooku mooy nguur. mun na indi moom tam mun na organise wañ ne dafa jël yar caw ku nekk waaye mun na organise ñaax ba pare itam wax ak askan bi spécial di business may meen si wala ma la doo wax ne la ne waroon na am solo trop bu taayee jotee ñu gis state minister ifin bu yemu si statement sax waaye mu def press conference wax ak jaaykat yi dalloo xeli askan bi ne leen lu ñu bugg a dundee yëpp yàlla def na mu ngi si réew mi waaye itam businessman yi foog ngeen dawal yërmande parce que bu ngeen indi bagage bi ñooy dundee nguur gi teggi na nangam kon nag fexe leen ifin sax si féeri bi gos right now nii yu sew yeeg yooyu noonu li si bari Sénégal lay jógee kon ñu def accès bi pour si yoon be yooyu na nguur gi ak fexe ne ba ñu koo jëli Sénégal di ñëw lu bari yomb na si ñoom su ko defee comme que nguur yombal na leen yoon bi dem ak dikki bi yéen tam yéen ñu koo jaay fexe leen loolu mu yomb si askan comme street ministre du mun a ñëw rek noppi nii yooyu daf ci war a yëngu ba nga xam ne businessman yi dinañ ko dégg am ne nguur nag bàyyi na xel lii man it dina am somme ñu nga xam ne ni dinañ si déggee ba nangu loolu noonu ne ara ñun tam ñu jéem a def seet nuñ def dimbalante si ba lu si nekk ñi teg ko si yoon waaw parce que nag nguur moom moo am doole boobu nguur lépp lu mu bugg a régler war na ko mun a régler te war na si dugal kàddum amul lu nguur amul wax si réew loolu amul li yooni nguur nekku si non loolu amul lu nekk rek mun na see dugal fexe mu baax wala mu gën a baax te loolu na dañ ko soxla te loolu na ñu ngi ko gënoon a séentu si trade ministre bi mu def ko the same thing su ayee si any ministre bi war naa génn taxawu askan bi si moment boobu waaw léegi ci côté nguur boobu xam naa dinañ ci di Essa mu ñëw mu joxe gis-gisam ci côté boobu ak tamit xëy na moom tamit naka la gisee ndax equality same concern la am ci loolu and then yu sew yi nga wax yooyu danañ ci ñëw ñu lim ko yenn ci yoon parce que xam naa loolu dana baax pour ñu xam lan mooy jógee Sénégal ak lan moo tax it ne mu faa jógee ndax lu mu mënta bay fii la am déet loolu tamit dana baax pour ñu ñëw fa but Essa once again thank you what's your reaction ci affaire dund bu seer bi ñoo wax ci réew mi especially period bi few days before Ramadan all price yi dañoo skyrocket and ordinary Gambian bi the less privileged in our society will continue to struggle especially in a period bi nga xamante ne daanaka ñëppay soxla and in that regard ñu amul daanaka ñoom ñooy gën a soona so foofu la ñoo war a xaar nguur ñëw pour aar leen make sure ne tamit ifin su fekkee yokku leen am ba du jéggi dayoo but ñun in our case daf dee ëppal loxo te daanaka duñ dee gis kenn ku leen taxawal ban rôle nga foog ne wala naka nga gisee loolu ak xëy na ban taxawaay la ci
government through different agencies mun a def bu regulate loolu. jërëjëf Amadou laajte bu gën a am solo la gis nga marché xamul xale yi amul ndaw amul kii amul kale yëpp a dee jëfandikoo su neexee yëpp kontaan su naxari yëpp jooy waaye problème yi Gambian si man lu ma ko faral di ko observe man lu ma ko gisee cross cutting all sectors ñaaka yërmande moo bari si ñun it's about our attitude because man mënuma understand price we are relatively stable maalo yokku bi ñu gis mu ngi bit down few months ago mu ngi ñëw even diwlin mu ngi ñëw soble ñu ngi less than 2-3 days rek nga commencé di gis affaire bi naaw mu sutap yow ban gaal nga indi boo xamante ne nga fere boobu nga fere boo xamante ne dafa la jaral pour nga yokku ci boo soo waxee ne waaw suma gaal bale jeexoon na bi ma indi boobu lifin bi freight bi ak bi dafa seet loolu ma ne foog ma teg ci waaye you store it is in store nga xam ne léegi demande bi xaay nga ne ana soble jeex na léegi nii démb gis naa ay camion yu sarte ñoo brikama taxaw di wàcce soble waa taxut na price bi go down what are you telling because you know the demand will be high so government si lu ñu tàmm rek mooy yow sa area su fekkee demand bi is high on your area nga ne waaw damay jël suma marta gis nañ ne jaaykati mbuur yi dañu xaar ba 1 week before Ramadan ñu ne dinañ yokku mbuur 2 years or 1 year yow nga jànkuwanteel you don't calculate any time that is suitable boo nga xamante ne nga ne time bii la ni demand bi high te su ma lii rek by force amuñ benn choice because even yow boo xamante ne doo day lekka mbuuru si sa ndeewo mais bi ngay tàngal maalo o ngay am ruy waaye weer koor bi ngay defar say sauce foog nga jëfandikoo mbuuru so you have no family yu bëri amuñ benn excuse foog ñu jënd leen mbuuru so nga calculate time boobu nga ne waaw time boobu laa leen téye suñ demee weeri koor jaaykat yi soble jaaykat yi yu seew yi nii yëpp ñu ne time boobu lañ waaw voilà téye nañ leen suñ ñëwee tabaski jaaykat yi ruminants yi tamit ñu ne waaw time bi ñu ñëwkat yi understand nga so léegi even bu nit ñi bari saa demee pour am passeport sax ñu gis ne agency commencé soo ma joxee 500 ma liggéeyante la fat boobu dee noonu la di demande saa bi wala looking that's cross cutting all sectors but then for example bi nga jox ci exemple bi nga jël ci mburu bi ñu gis nañ ne buñ ko bëggee def government dafa jóg taxaw engage leen ñu ne lii kaay la ñu waxtaan buñ toogee ñu waxtaan depuis boobale déggatuñ ci dara affaire def ne teg dafa mel ni am na lu xew buñ toogoon seetaan konoon dañ doon yokka mburu bi wala ñu jékki-jékki rek téye seen loxo so that was gis nañ ci responsibility ak taxawaay but in the case of these prices dafa mel ni loolu la Gambien si gisul year in year out yaa ngi koo maintain yaa ngi koo déggal ni different sectors yi nga mel lim ni yëpp but especially Ramadan wala every other occasion bu jotee similar thing moo dee xew so why are the people responsible, the authorities? Yes, well, that's where I'm coming. I've started. Lu gën a fes mooy attitude la nit ñi jikko la te comme Modou dinaa dëgëral waxam mu ne ñu bari jàkkat yi ak jënd jullit lañ Gambia suñu waxee ne ñu ne 90% ak 95 whatever muslim lañ waaye ndax loolu dafa war a reflect in our jëfin ñoo jëflante each other because islam yërmande la oote yërmande la oote c'est sàmm bu ñoo def nii sax bu ñu koor bu ñoo dégmal li pour def ko yonent bi lan la ci wax mu ne man saama ramadan imaanan waxti saaban gufira lahu maa taqaddama min zanbihi yow soo ku julli ku oor koor gi du koor kese de ngay am strong belief ne yàllaa ko farataal te nga dox ci dox yu baax nga bëgg a yokk sa tiyaabo bi iti saaban nga bëgg a yokku tiyaabo moo la tax jóg léegi yow nga oor nga am imaan ne yàllaa ko farataal waaw waaye nga ne du ma ixtisaab foofu de tiyaabo de
kii dama ko doon jaayee $10 waaye dama koy def 15 or 20 lu tax waaw foog nga maximize profit boobu mooy su mu traité traité yàlla boo xamante ne ñu ne ak néew doole lañu leen war a yërmande soo gisee réew yu bari foofu lañ joxe ay asaka demal Saudi demal yi dëkk yu am sariya time boobu lañ lay yombal time lañ day am liif liggéeykat yi ñu leen dem leen ker ngeen noppaliku ak seen famille ngeen mën a am seen tahajjud si guddi waaye fay bi dañ leen fay normal salary bari si ñoom dañ dee lay off dañ lay reduce time liggéey bi lii yëpp pour ñu yombalal nit ñi ñu mën a jaamoo ci yàlla tiyaabo bi bari yow tamit nga amaale ci tiyaabo waaye yow nga ne déedéet temps boobu laa mën a maximiser mon profit. yërmande boobu la moo tax mu jafe suñ diggante suñ biir xëj na foofu tamit laajte la xëj na balaa ñoo wax businessman bi ki nga xamante moom dafay lu mu dugal ci xaalis wala ci li mu dugal ci alal dafay bugg a am dara léegi nag bu gisee demande bi high xëy na dafa fa he has an opportunity pour mu maximize profit gën a am ci li moo ut loolu dafa mel ni problème bi tamit ñun suñ biir la ñun nit ñi but in as much as loolu am na esa there is a need or there is somebody bi nga xamante ne ñun dañ ko task ñun mooy di askan bi ne yow comme xam ne ñun ñi lañ mel but make sure yow nga taxaw pour gis ne yenn ay duñ ko teg sa askan mooy nguuru foofu laa bëgg nga gën a élaborer moo parce que loolu dafay interest ñuy seetaan ak Gambien si xam waaye is it that the government somehow has not been able to mun naa ko waxee noonu to make sure ne nañ fexe ba businessman yi duñ teg coono askan bi suñ tolloo fi at bu nekk mun ngaa yokka ok liberal market lañ am mooy marché bi nga marché boobu tamit du tax nit ki nga def lu la neex loolu tamit amul fen so li nga laajte ni loolu laa ñëwee waaye léegi man ko daala ma stop pale ma ñëw foofu nu straight parce que man loolu mooy si the most interesting things gis nga nguur dafa am obligation te citizen bu nekk tamit dafa am lu la war nguur dafa xool businessmen si lan mooy seen taxawaay toos nguur fan da nga war a fay sa lempo you have to pay your tax fekkee municipal authority la dañ la yóbbu counting stores ngay fay understand daily tax ngay fay so léegi benn aspect la nguur dana la xoolee noonu yaa ngi ko def lu war you are maximizing revenue for the state baax na teg ndax foofu la war a em waruloo koo teg ndax yow sa bagage bi noo ko dee amee te noo ko dee jaayee tamit because lii one aspect la business bu nekk da nga war a fay lempo da nga suñu la municipalité suñu la joxee carte foog nga fay ko daily duties bi foog nga fay ko loolu yaa ngi koo def jërëjëf waaye ndax nguur foofu la war a em ndax warut laa xool ñaata ngay am sa bagage ak ñaata nga koy joxe askan si askan bi daf ko war a def ndax is there any regulatory body boo xamante ne moo war a check yow da nga ci war a yokk $10 non war loo romba $10 lii loi la soble soo ko jëndee $1,000 $500 warloo koo jaay Gambien si $600 or $700 loo ko war a jaay lu mu seer $550 la foofu parce que nii $575 because distance bi ndax waaw léegi nag ñu bari foofu lay nekk di blâmer nguur président dañu wax ne nguur gi waaw I'm just saying this at my own volition my own thinking because nguur du mun a jëflante ak nit ñi noonu without anything without anything at hand boo xamante ne soo defaulté mën na laa yar si loolu there should be regulation loi lu war a am ñu régulate ne lii nga war a jaay lii nga war a am lii nga war a lii contrôle ko ñu am seen yooni seen ndaw ñu monitor ndax yow yaa ngi ko jëfeen comme loi bi wax comme léegi lu ñoo ne jaaree soo bañ a fay sa naamu ba time bi jot ñu ne enforcement ñu am ay enforcement unit ñu àndaat seen police yi ne ana sa kii da nga fayloo ana sa kayit yi nga wane leen soo ko wane leen ñu danañ teg sa bitik loi bi lii la wax soo demee dina la section nangam lii la wax ok léegi ndax loolu am na pour jaay ak jëndante in this case do we have that we don't have it
monitoring team. No, but no haral Amadou bala nga monitor. Dafa fekk dafa am ay regulation. So regulation bi nga ma topa da man ko def nda def mako. Okay, waaye léegi waaye Essa loolu moo war a njëkk am léegi li war a jàmbat waaye Essa waaye léegi Essa li ma bëgg a wax mooy ci situation bii nii est-ce que fooguloo ne government Ministry of Trade parce que ñoom ñoo yore affaire jaay ak jënd ci réew mi Ministry of Trade as an obligation ñu monitor xam ne businessman lan la ñoo jëndee ak lan lañ war a mën a jaayee ci Gambian te should be ñoom ñu ne because ñii ñu ne dañ dee def National Consumer Protection Alliance ñu ne ñoom dañ dee def survey every week they will send their agents to the market pour xayma the prices pour ñu xam ndax businessman yi ñu ngi jaay lu ëpp ak yooyu toog nañ fii ma wax ak ñoom may leen ne in as much as whether they are doing that but it's not reflecting on what Gambians are feeling xal naa si am ñoom argument because majority of Gambians dañ feel ne the government is not doing what it's supposed to do pour ñu maintain the prices or control the prices in this country and that is the general belief. Okay man loolu laa ñëw nii. Waaw let me tell you xam nga you cannot just sit and think of this lii moo war a am xam nga foog nga dooree ko feneen man lu ma bëgg mu ngi dooree ko foofu mooy dañ start di put pressure on the government or our lawmakers ñu ameen the task and responsibility of Consumer Protection Commission ñu jox leen acte au doole boo xamante ne ñu ne Gambia soble lii lañ dee amee then you cannot sell beyond above this price lii loi la loi boobu noonu comme ñu doole leen jaaree pour mu dem enforce ñu doole leen Consumer Protection Commission ñu dem enforce ñu they can arrest they can prosecute léegi su la fekkee yow nga jaay price bi ñu ne 600 la war a door yow nga jaay ko because of kii $1,000 ñu téye la su nga téyee amul benn lay électé ngay taxaw ko because am na ay loi ñu yóbbu la magistrate ñu ne ko kii fekk nañ ko mu ngi jaay soble 1000 téye nañ ko am nañ evidence ki lay yoone ndaw bi lay yoone moom lii la nii la léegi magistrate bi caw ko because loi bi am na ñu ne yow dina la teg 6 months wala yow dina la teg sa bitig bi wala dina la jël sa lay doo mën a jaayaat because loi bi loolu la wax xam nga kooku suñ ko annoncé si télévision bi yëpp dégg ko yëpp gis ko yéen a di maandu because of lan dañ ci jàng si xale waaye loi ba mu amul léegi ministre bi lan la mun ma ne am leen yërmande bu war leen jaay lii monitor nañ ko lii la market bi ministre bi xam nga ministre bi léegi ni lan la gën a concentré on mooy mu bañ a manqué ministre of trade lan la ñoo compte lan la ñoo fexe seen pexe bi fan la nekka bagage bi ñu meeg soo ne with importers yow ñaata nga am sa store soble bëgguñ mu manqué de ñaata nga am every month dañ leen laaj loolu dañ leen dem si importers yi ñaata nga am maalo sa gaal bi ñëw na daal dina ñëw ñaata nga am sa store bi waaye man de ma am 50,000 bag or 100,000 bag or nii bag loolu danañu yóbbu one week bu ñu manqué de ñu loolu la ñoo lii ne we still have food items in store. No, but Essa. loolu la non am just comme loolu la ñoo concentré for now. waaw waaye pour xamal ne lii ngeen war a jaay warta oppal lii si seen lii loolu they cannot do that. No, but listen. What they can do mooy promulgate law. Promulgation bobu. No, promulgation bobu. Esa, that promulgation you are talking about, the government could have done that because the argument moy government any interest dañ koy indi as soon as duñ ko bëggee through the ministers or government whatever ñoo ko indi seen bills and it would be passed because they have the majority. President's bill is an example. This no la wax the president bill, president retirement bill or whatever. Lolo, it was fast tracked. So this is something that Gambians have been facing, continues to face. So where government may have interest, that's the argument. If they have, or it has an interest in it, then why not you in that bill or promulgation that you are talking about? So people feel that there is not interest. The interest is not there for the government. Pour ñom, you regulate that side or make sure that Gambians njegli dinañ ko continuer. Because apparently, and the moment we'll talk about politics, during an election, ngeen lose, and people are in fact attributing the defeat to the state of the country, the well-being of the people, dafa metti, so people cannot continue supporting a government bi nga xamantene
is not interested in the well-being of its citizens. No, I have an opposing view to that. Okay. Man, what I can say, this is comme market bu nekk dafa am lu ko regulate. Wow. su ñoo bëgg a nekk liberal market. Dafa am lu dictate liberal market. Wow. You cannot have any price control in liberal market. Yes, exactly. There's no. You cannot fekk mi suma stop bi nga ne ma bàyyi force lii ngay war a jaay. Wow. Lii teg naa la loi ñoom tamit dañ la war a porter plainte somewhere. Yeah. If you bring that law, somebody else there also can sue you somewhere. So what is stopping now the government bringing that law? What government can do? What? To make sure competition be high in the market. No matter rice field be leggy. No, Esa, if you're talking about a law. No, you have to ask me question. But if you're talking about a law. You allow me to elaborate. No, I'm saying if you talk about a law, we are saying what stopped the government bringing that law? What I am saying. Yes. The liberal market. Comme ñun loolu la ñoo sukkandiku. Wow, understand naa loolu. You cannot have any enforcement on people by force lii nga war a jaayee. Loolu is very clear. Yes. No. Léegi government am na government bi hands attack. Esa dafa invoke a regulation here. No. About law. My question is, because I'm just coming. Yow sa question bi foog du ma ko mën a answer directly. You need to go. I have to elaborate. Okay, go ahead. Okay, no. Because so go elaborate. Wow. People will not understand. Okay, go ahead. You're going to say government, they are not caring people. Yes, they are not caring. Yes, you continue. Well, government, they are not caring. Let's go. No. So would you agree to that? Legi foog ma ñëw explain la man tamit sama own vision. Okay. Bana léegi ñu war Amadou dina si ñëw parce que Amadou tam lu mu la doon wax mooy léegi anything de after nga lii. Man lu ma explain mooy Gambia ñu ne liberal market la ñu sukkan. ndax loolu moo fi nekk sax ndax loolu ñu ne loolu la wax la wala moo nekk si loi yi léegi doo mën a impose certain laws on people ñoo xam ne ñu ngi yëngu si business yow léegi li nga war a def mooy loolu moo tax government dafa provide LC letter of credit to more than 6 businesses government businesses pour ñu mën a venture in the market of rice importation of rice flowers and other products understand loo xam ne they are very essential wax nga ci affaire yi mburu lu tax mburu bi léegi gars yi ne teg waaw ñoo waxuñu léegi ministre bi dafa indi statement minister of trade parce que exactly non statement boobu noonu it's not about price of mburu waaye jëflante bu ñu jëflante ak béykat si affaire yi indi seen farine bi ak lan subsidy bu ñu def foofu noonu. loolu yàgg na am nag. non waaye xam nga non leeta non bu yàggu tamit am na non esa leeta non leeta bi xam nga la moo ko trigger. am naa ko. du affaire mburu bala du affaire mburu moo tax ma ne du affaire mburu. leeta bi dafa am li wax mu ñëw. am na lu ñu waxtaanee waaye loolu sax ndax leer na. waxtaan bi lu tax affaire bi ñu teg. waaw because boo waxtaan amoon na. loolu that's fine I'm not disputing that. xam nga ku la joxoon maybe dépense mu ne la comme yow nga jóg man ma jóg si ba rek ma jox dépense suma jabar ma ne ko maa ngi dem liggéey ñëw ma fekku ma añ xam nga lu amul lay na ma dépense ama lii du ko lu mu daaw lii la bëgg naa nga toogal ma lii nga ne waaw léegi mënu ma ko because dafa seet si ma kër understand soo nga loolu yëpp excuse boo xamante doo ko mën a comprendre loolu moo taxit affaire yi mbuuru bi mu nekk teg because ñoom oot nañ because time bu ñoo indi lii fekkee all stakeholders they were not here. te ñoom xam nga lakkakat yi ñu dee lakka ñoo bëggoon a yokk du ñuy order. léegi si affaire yi yeneen yi because xam nga la mooy problème bi Essa xam nga la mooy problème bi nga baal ma mooy right now government bi dafa free tax rice free tax diwlin si lu ñu wax free tax sukur fayun tax with all that and some of the letters yi nga wax jox nañ ko certain businesses Gambians are not feeling that in the market, and that's the reality. And you know that. No, wait. I don't know that. I don't know that. No, Esa, you can. I'm coming. I don't know that. I'm coming. What are you feeling in the market? Is it different from what Gambians are feeling? No, what I'm saying, let me come. No. I'll qualify my statement. Don't say you impose it on me. Okay, let it. 3-4 months ago, Sakubaro. Yow waxoon na fi jaawale léegi nii nga jaawale léegi nii soo bëggee wax da nga am 1000 90 2000 waaw ok waa xaaral ma wax la njëkk bi da nga am 2250 ba loolu tam Essa ñàkk contrôle gi tax na man gis naa benn saaku maalo si jaaweel xaaral rek ñàkk contrôle bi ak ñàkk teg organise tax na gis naa saaku maalo si jaaweel ma laaj ko waañ
ma 2300 2250 ma ne ko loolu pour lan parce que li kii waxul loolu ñu jaayee ko gis naa moo tax bi Amadou wax 9950 nga jaay ko 2000 bu fekkoon ne lu dëgër am na kooku waru teg loolu te fu mu ko nekk di jaay ak jaa oil bi less than 100 meters ma ne ko lu tax loolu. kon léegi consumer bi léegi. léegi lu tax loolu. affaire bi léegi consumer ko dafa mel ni kooku amul ku ko teg amul loo ko amul lum ragal. ba mu jëndee ko. less than 100 meters foofu nag problème nit ñi la foofu mooy problème bi foofu leen bëgg a waxee. waaw foofu moom nit ñi la. waaw xam nga Adama ansala loolu. xam nga soo waxee ne ñu ne liberal market mu ne léegi ku jaaykat dafa am sañ-sañ jaay lu ne waaye jëndkat tamit dafa am right pour jënd lu ko neex. waaw that's true. yow léegi soo. waaw léegi nga jënd ñàkk pexe. surprise boobu loolu du ñàkk pexe. xanaa kooku rek moo jaay am na ñi nga xam ne xamuñ ne sa jaaraay mu si essencerie yi am na ñi nga xam ne leen fa ne essencerie leen faa jënd. non adbaat bi ñëpp duñ mën a dégg. adbaat ne mu ngi suma. da nga bëgg a wax ne ñëpp a dégg adbaat. am nañ fa. waaye loolu ñëpp mënu koo dégg. léegi sa maquette bi soo demee kii mu ne la loolu moo tax da ngaa def window shopping loolu la ñuy wax window shopping. soo demee fii nga ne ko sukur bi ñaata la mu ne 1300 bul jaay jënd demal si kale sukur bi ñaata mooy jaayee ba nga am ñaari 4 5 6 7 10 you will see different. Wow. So if you see different now, you can make your choice. Yes. loolu la liberal market bi sukkandiku ku nekk jaayal waaye yow sama soo gisee ne nga toog depuis ngoon ba suba ba ngoon kenn jaayut ñi laajte rek dem nga def sa enquête ne yow nga jaay 300 kii mu jaay 250 kii ñu jaay 200 dollars. yow nga wàcca léegi bu coalition amee lu kii time bi kii Jaawel annoncé maa ngi jaay rice bi 2000 ak 1950 gis loo ñoom yuuna yëpp ñëw. waaw loolu laa la wax xam nga Ecotra tey léegi nii li ñoom seen compagnie bi ñu ngi ko jaayee seen retail 1950 1980. waaw Ecotra Jaawel moo ko njëkk a ñëw Ecotra mooy Amadou yéen. waaw léegi lu ko indi. non loolu xam nga loolu private sector players yi lay wax. competition bi non loolu private sector players yi these people they are needed what they are doing is a private sector players and they are doing it appreciative. non esa moo ko indi waaye sometimes bu dee nekk solution saafara bu jur jàngoro la day nekk. man bëgguma woon yaaga si lii de bu dafa am very interesting lu mu indi. waaw man loolu moo tax ma ko téye ci lii bi bëggoon naa ñu dugg ci politique yi. waaw parce que dafa invoke something very important. yes te mooy de loi loolu waaw mu interest mi la moo tax nguur gi dafa benn nga ne about law to regulate. to regulate and dama ne loolu leen soxla nag. what has stopped the government doing that? loolu I'm not asking what the government is doing. We know what they have done. Wow. And what they are doing might be something else. Yes. But what has stopped them? Because there's something you feel. No, hold on. No, you haven't. Esa mu ne du mën a ñëw direct du ñëw pam. But Esa nag léegi nag li nga war a bëri na léegi tontul foofu léegi. Rawoon nga lu bëri léegi lu tax lan moo tax nguur gi mënut a indi loi boobu. Okay, go ahead. waaye su ma starté rek ñu interview. non ñëwal léegi bàyyi naa. waaw ñëwal. gis nga lu ma la waxoon ne in liberal market ñu ne demand and supply regulate the market bagage su demee manqué foog mu yokku waaye su bëri foog mu wàcca even vegetables yi nekk market su jaxatoo bi tey bu bari si market bi sa jaaro sa dana tey nga jaaro bi lay ne amancé na jaaro bi bari na su gen bari si market bi price bi wàcca waaye su demee ba scarce rek yokk waaw loolu moo tax government bi buggu affaire bi manqué all that they want to make sure that it's inflow is there. The market competition is there so that market will regulate itself. Understand? So ñaareel loi bi pour indi loi comme li ngay waxee ne pour ñu indi bàyyi forcé non boo ma la forcé de boobu yaa ko xalaat loi bi forcé la non man déedéet non loi du forcé yaa wax ne citizens yi ñoo war a demand our parliamentarians ñu indi because ñu war a implement dañu war a am fu ñu sukkandiku there should be a law that's what you said. Yes. I'm quoting from your own words. Yes. Right? So man hence that is the case. Yes. If we need that law Yes. pour ñoom ñu mun a rely on that. Yes. Then what stopped the government of bringing that law? Yes. Wow. And they can do it. They have the majority in power. That's my argument here. I'm coming. That's your argument. And this we are in the same thing. We are in the same wavelength. Mane, loi bi lan mooy njëriñ loi mooy enforcement. Lu tax bi yow ngay toog sa bitig bi jaaree ñëw ñu ne soo fayoo dinañ crise sa bitig. Wow. Wow. They are mandated. Yeah, that's their mandate. Loolu moo tax enforcement unit. Yeah. So what? Léegi su fekkee yow loi bi mën na la lii ngay jaay by force. Waaw. Wartoo passé lii. Yes. nga xam nga loi la. soo jëndee soble jaay ko lii mooy benchmark. Wow. soo ko mitut soo jalgati loi boobu noonu. mu dal sa kaw. Waaw. loolu by force la. yes mooy enforcement. waaw ok soo loolu laay wax ne. léegi lu tax loolu government bi indiwul
loolu. waaw liiwut lan moo tax. understand man suma xalaat bi mooy. waaw. I don't see there. I'm not speaking for them. I'm not. Suma xalaat mooy in liberal market. waaw waaw. nga ne demand and supply mooy dictate the market. fexeel ba mu manqué wu. waaye léegi nga bëgg a indiwaat loi. waaw buy réguler man naka laa amee sama business bi. waaw. xam nga yow dimbalaloo ma xaalis. nga ne ma government bi dafa waive duties on essential commodities. loolu amoon na. waaye loolu la ñu waxaat ñu ne exchange rate bi yokk na. port bi dañ am foofu ay démorique free price bi gaal yi dañ day charge lu cher. loolu yëpp suñu waxee ne government nga ne ko globalisation la yow kenn nekkuloo si àdduna. ok ñu ne woo si am na ay xeex am na boo xam ne dafa kii routine bi. ok yoo xam ne foog leen am source. ok bagage bi fu mu jógee du Gambia. moo ñam baal ma de government bi léegi ñu ne nañ béy fii nañ sukkandiku si béy loolu moo tax they are investing more on private sector pour ñu mën a jongante si affaire yu béy. ok ñu béy ay maalo you reminded me sax ñu make sure ne maalo bi doy na. thank God am na because su noonu. that's the best solution. su xëy bi amee fale. daf la affecté. ok léegi Essa. no finally because you reminded me I should be contacting the agriculture minister as we agreed. Thank God you mentioned about him. I should be calling him after maybe early next week or before early next week probably we'll have him here. We discuss agriculture. But Essa, su ma la déggee fa mel ni li nga wax ne ok you highlighted the reasons wax nga li tax xëy na nguur gi li nga foog ne duñ ko def. xëy na buñ ko defee ñeneen ñi dañoo jooy ak yi but in my neighboring country Senegal they have the same system of market liberal somehow but at some extent businessmen are not allowed to sign to ñu jaay goods or commodities to certain price am na fi nga xam ne doo fa romba you can buy less they are not imposing you to buy the exact price but because of the consumer the interest of you cannot just jaay lu la neex noonu rek for example yow nga jënda yow kilo soble $50 yi tey weeru koor ñëw rek nga yóbbu ko 100 wala 75 loolu mënut a exist it doesn't add up pour ñoom dañoo ok because they would do their homework xam yow ñaata ngay jëndee from the international market soo ñëwee ñoom ñi nga yaa war a fayloo tax ñu ne la zero tax yeneen yi sew yi ngay fay xam nañ ko ñaata la transportation xëy na xam ne ñaata ngay fay ñu ne mun ngaa make this margin of profit so that the consumer can also benefit somehow do am that coono but this is not these are not things that we are seeing in this country lu bari nit ñi lii moo tax ñuy jooy because tamit su fekkee ne government ñu ngi lose lot of millions in these taxes si maalo diwlin sukur with all that ba léegi Gambian bi mu ngi gën a soona soo naka la ñoo gisee ne nguur gi mu ngi leen di dimbale. waaw loolu la ñu ok ma ne. yaa ngi ñàkk ñaari yoon yaa ngi ñàkk millions yi nga xam ne dañu war a def si suñ kofa si. loolu réew mi ñàkk na ko. Gambian si ñàkk nañ ko. te gis nañ impact bi waaw ñu ngi gën a ko ne di coono. so is it not high time pour nguur gi revisit that decision wax ne what is the impact of what we are doing su fekkee impact am na ñu communicate to the Gambians su wax ne buñ ko defutoon def doon gën a métti. waaye lii lañ bëgg a def but even communication boobu doo ko dee dégg fenn Essa. ok ma ñëw fi léegi nii yow nga wax affaire Sénégal man dama dee déglu every week all their political platform I listen to it and I watch it. like we ñoom lu ñoo jooy yow jooyloo ko fii. comme lan. yes skyrocketing of prices xam nga ñoom seen nguur bu es bi buñ lee ñu ne leen wàcce leen price bi wàcca ñun bëgg nañ dund askan bi xiif na léegi ñu ne législative bi mënuñoo kee ñu ne loi ba en tant que amuñu député ñu jox leen député ñu ne leen songu leen liggéey seen prime minister non xaaral rek seen prime minister non xaaral yaa ngi wax ne déglu nga wax dama la ajos rek nga continuer I have to interject ma may la nga continuer seen prime minister bi comme yow da nga def foro moom bu mu demee parlement lan la mujjee wax ci loolu lan la asso sénégalais ci côté dund bi yaa ngi ma laaj waaw kon xaaral ma su ma tontee nga ma continuer because ma ko di interject eso dañoo waxtaan rek am nga looy jéegaale yow tamit bul fàtte dañoo waxtaan rek allow you to ask no but you just man ak yow xam nga suñu rôle yi bokkul moo tax so ask a question I just keep quiet no but our rules are different you have to understand that me I have obligation to interject you interject then I will stop that ok léegi ñëwal problème bi mooy Ousmane Prime Minister Sonko bu mu waxoon si campagne bi ak bu mu waxoon si parlement dégg naa yëpp ok kon yaa ngi follow yow waaw am follow yi dañ bu ñëwoon seen ministre of commerce dafa tryoon liste mu ne ceeb bi lii la war a nekka kii lii la kii lii la kii lii la mbuur bi nii la warta def nañ ko waaye 1 week 2 weeks mu gën a dabul góor ñu jël léegi ñu ne la yow de xanaa yow yaa ma dimbale pour lu may indi yaa ma dimbale pour ma indi bagage you want me to sell at loss that's what they said I listen to
I even listen to them more than I listen to the media sometimes. And the Prime Minister, when you go to the Parliament, they say, Prime Minister, ñun léegi jox Parliament bi am leen benn layo lii dañ bëgg a Prime bi mu ne li ngay jéegaanee doo ko mën a dictate loolu la foog ñu songa mbay bi ñu ngi Sénégal yëpp dañ ko ne jéegaane loolu la wax. non kon ñoom loolu dañ ko doon wax rek pour ñëw waaw mu ne foog ñu songa si mbay bi. non dégg naa ko si moom dégg naa ko si moom mu ne ñoom yëpp dañ ko ne jéegaane. we are bringing things. non looy jéegaane mënoo ko. The Prime Minister Ousmane Sonko was last week in Parliament. Yes. And this question was raised in Parliament by one of the MPs, opposition MP. Yes. Mu ne ko yéen da ngeen province Sénégal da ngeen di wàññi ngeen bot li ngeen wàññi daanaka amul benn njëriñ ba pare fu mu nekk ni weeri koor bi mu ngi jegeen si na Sénégalais yi ñëpp ñu ngi jooy mu ngi gën a métti. Sonko mu ne ko ne yow boo waxee loolu fi yow nangam bot du ñu wàññi Sénégal yi xam nañ ci yan condition lañ jëlee réew mi waaye again nguur gi ñu ngee def pexe. ñu ngi def non déglu ma rek waaw man li ma am quotidien pour gën a wàññi. te fan yii di ñëw président bi dana génn wax ak sénégalais yi lu jëm ci loolu ndax li nguur gi liggéey na ci ba pare. te loolu moom du jiitu kilifa bi ci loolu. loolu lan sénégalais bu déggee loolu lan la xelam di. non exactly. ñun tam loolu nga bëgg ñu def. loolu lu mel noonu laa bëgg ci kilifa. loolu yow xam nga problème bi mooy. xam nga problème bi mooy. ñun tam instant loolu leen bëgg a def. even président bi si bu baax wax na ne yéen foog mu metti. He said 1 month ago he made a discours. Yeah, one of the go. He made a discours ne ñun. li ñu yaakaar ñun moom sax able to do. waaw léegi forget about that. Me I followed them. No, okay. léegi dama I don't know French. Ñëwal si wolof. ñëwal si ñun. All that is there I know. Okay. I know they also have the same. So what am na lu ñu doy please léegi am na lu ñu doy. That's what I'm saying. What are we doing here? Sénégal is when you come to suñu ñëw dundee Sénégal du mun a nekk suñu exemple parce que lii problème bi tey xoolal li nga def ci soos bi yëpp foofu lay jógee ñoom bu yokkoo ñoom ñoo xam waaye ñun lu ñu leen cee dugalal ñun lu ñoo jégaani from pompiteer soble supame yëpp Sénégal lay jógee demo jegoo Guinée jegoo yëpp Sénégal lay jógee so su ñëwee fii ñu gën leen ko yombale mu gën faa seer ñun loolu la waaye comme dama dégg lu mu wax mu ne li ñu bëgg rek mooy compétition pour bagage yi mu bëri bu ko libéral market loolu moo ko dee contrôle bagage yi mu bëri waaye comme lu gars yi wax rek bagage yi nga xam ne da nga koo jégaani naa ngaa mën a fexee mu bëri si fekkoon ne da ngaa dem jaxali paja jënd ko fa wala nga dem jënd leneen mun neen wax ne mu waaye ba léegi ma yokkal la ci rek fekkee loolu moo ko wàññi du mun a wàññeeku parce que ma yokkal la ci bu xeex Ukraine bi ak Russia tàmbale that was about in 2022 or because they are in the 30th year now I was in State House benn korité suma kanam I was there with Mam President Barrow si bu mu adresse Banjul mos nañu adresse def si la ko wax mu ne Afrique ñun dañ am problème su fekkee ne ñaari réew ñu ngee xeex fale with all distance Ukraine ak Russia Africa di joy about dund then we have a problem and that was 3 years ago so I was so déggee man that moment foog naa yaa ngi foo woon yow sax because we met waroon nañ dund lii President Barrow foofu su waxee loolu because xam na ne Gambia is no exception to that coono so what should have we done as a government as a country definitely so nit ñi depuis booba léegi lan moo change suñu mbay mi in terms of ñun ñu am food self-sufficient so you are asking yes what have changed not me asking that's what Gambians are asking okay that's good you were the alarming right okay that's good and that's your role you know everything since day one xam nga if you in governance it's a process Barrow bu mu ñëwee mu oote business community first mu ne leen dama bëgg a dund bi waata because that's part of my campaign promise. yeah 700 back of ñu ne waaw léegi mun na. loolu das 17 ou yaa ngi 2021 loolu lañ diggee woon suñu ñëwee danañ wàññi maalu sa 700. 2017. foofu ngaa waxee yow. waaw moom foofu laay wala waxee 2021 man mi you know ñaari campaign promise la. yëpp nga boole ok. first one bi is coalition manifesto ak campaign promises. waaw man sax bii moom a gën a itteel sax boobu doxatul waaye bu mu ñëwee 2017 moom nekka executive président nekkaat coalition président oote na July yëpp loolu moo tax ñu am business council ñu ne leen léegi bëgg naa maalo bi ak yi waaja ñu ne mun nañ ko waaw léegi ñu commencé di compter bëgg nañ tax bi seer na lii seer na fekkee mun ngay weef lii mun nañu jàppale lii ñu ne ok mun naa weef tax duty tax from all essential commodities
at immediate effect ñu ne léegi nga xaar ñu ba 3 months or 6 months yooyu ñu import lii wu jeexul after mu owaat leen after bi mu gis ne affaire du sensaw mu owaat leen ñu ne waaw léegi exchange rate bi mu ngi la dollar bi dalasi is up xam nga soo keeñee nii bu nga lii di nga bëgg a wàcce nangam mu ne ok loolu rek la ñu ñëwaat ñu ne port bi congestion bi dafa am dafa xat soo suñu indi ay gaar da ñu caaj démo rek démo boobu dañ ko des si bagage bi free cost bi léegi Covid-19 bi duga affaire bi léegi yëpp bloc so yi si la yëpp sukkandikoo léegi government even struggle to make sure the food bi bu mu manqué because yeneen countries seen food bi seen food ration bi dafay manqué essential commodity manqué essential everything manqué so government bi léegi dafa liggéey ak business community pour ñu gis ne affaire bi manqué wul boo su manqué yow nga am say million amuloo maalo amuloo dara moo gën a métti dan yaa ngi koo gis te mënuloo koo jënd boobu dafa indi ay lor waaye mun ngaa am kenn koo xam ne mun na la may sax understand so loolu mooy issue bi léegi government bi gis ne lii mënut a continuer léegi lan la ñoo def ñun rek mënuñoo sukkandiku si mbay foog ñu indi ay private partner private sector ñu laaj leen ñu toog ne ñun lii lañ bëgg a it's our part to make sure the food self sufficiency bi am si réew mi te ñun mënuñ ko ñun kenn léegi invest leen si loolu private sector ñu ne leen ñu land is our problem sometimes finance is our problem ñun loolu nañ leen négocier ñu am gaypa bu create land banking system boo xam ne dañuy ayamaat la yow foog nga bëgg a am land fii laa bëgg a am land ñu toog ak waa dëkk yooyu noonu ñu négocier ak ñoom ñu nekk soo ne yow nga am land ñoom tamit am seen bénéfice gis seen boppa nga ko sooga si mbay bi léegi loolu mu commencé nañ ko ñun si kawam am nañu ko commencé 3-4 years ago waaye seen doole bi matut waaye comme ñu xam ne ñoom ay jaayole ak borom ndomba tànk yi dugal na si affaire bi ñu ngi même ne balaa 2 years ñu gis ne Gambia dafay atteindre loolu balaa 2027 ñu gis ne at least ñu am food bu doy boo xam ne maalo ñu ko grow fii dafa nekk step by step garden horticulture tamit soo demee fooñi dañ am storage big storage soo demee gaara ginooy dañ am big storage boo xamante ne jigéen ñi mën nañ faa store seen bagage léegi nii dañ dee am ay embargo time bu dee jot dañ dee am embargo du kenn du indi soble Gambia la ñëw jaay si marché pomme de terre tamit alkaraaf yi mu ngi ci ak bonto loolu du dee Moussa wan moon waaw 15 days sax dafa jeex am doole bi rek la waaw so comme yow pour prioritize la yow tamit pour nga am maquette ok even ay nen all right ay nen tamit dañ ko dee def boo xam ne dañ ko dee lii so comme mu ngi si kawam all right thank you maybe we don't feel the impact bu ko slow dafa slow nu moo demee bu ñoo lii even Sénégal sax dañ fa dee bay ay maalo waaye maalo boobu noonu you can't stop the importation thank you no thank you hence we hopefully we will have the agriculture minister here we wouldn't dwell much onto that very elaborate ñu bàyyi ko fu naa indi na leeral ci lim xam ci lu ñoo nguur gi lu ñu nekk di def xëy na am na li nga xamante agencies or departments or ministries responsible so buñ ci ñëwee danañ gën a mun a pousse ak ñoom ci yenn questions yi nga xamante ne xëy na moom he might not be the right person pour mun a indi loolu but thank you very much so we should be moving on ñu jeexal ci ci final part discussion politics lay nekk we were waiting for our guest beneen bi mu agsi Sirifo moo waroon a ñëw fii mu ne ma dafa xalale xam naa dafa biddante thank you very much once again to all of you yéen ñuy seetaan gis naa ku mel ni Fatou si moom tamit mu ngi comment a lot thank you Fatou Mod Lamin Cisse is also with us thank you Mod Lamin good morning Sunkaru Kujabi morning and Ibrahim Njai and of course ML Kujabi yeah thank you very much Keba Fati as always kondima ko here very very interesting yen yep ñu ngi ànd ak ñun Bemba Tunkara and Sana Cisse thank you very much good morning Seku Fati all of you we appreciate your company yeah thank you very much anyway mu ngi noonu interesting comments by the way Dam Cissé mu ne moom mu ngi seetaan from Costa Rica Dam ñu ngi lay nuyu bu baax naka su ok bay Dam exactly thank you very much ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seetaan bi Alaji Banta Sissoko moom tamit mu ngi ak ñun Amadou Ndiaye mu ngi ak ñun yéen yëpp ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant di leen fàttali rek yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa seen programme bi nga xamante ne semaine bi nekk daneen day ñëw fii waxtaan réew mi
tolluwaay bi dundu bi seer bi nag danañ kon ne di ko waxtaane fii ba week bi jeex ndax weeri koor bi ñu ngi ko war a séntu maybe I think Friday Saturday Sunday. Yeah, exactly, Saturday Sunday. So séntu bu njëkk bi mooy Friday, so maybe bool seet samedi muy weeri koor wala ñu def ko samedi ak dimanche ñu koor gi incha allah boo dinañ ci gën a waxtaanee mbiri dund bi parce que dafa yitteel askan bi lu xew la dafay baax pour ñu koy waxtaanee bu baax a baax su ko defee at this juncture dinañ move on to our next point of discussion that has to lu xew Massembe NPP UDP la woon UDP am na ndam ci kaw NPP dóor leen gars yi ñu ne dóor bu métti sax lañ leen dóor pour ñu mun a nangu toogu bi nga xamante ne NPP dafa mel dañ ko bëggoon a fokkati seen loxo ko seen toogu la woon ku fa nekkoon yàlla moom ko bàyyi élection lañ doon def jongante bi métti na li ci gën a nag métti ci élection bi mooy taxawaay bu ci NPP am parce que dañ gis ne ñoom si candidate bi la tombale dañ samp seen candidate UDP samp seen candidate dem ba si biir gars yi commencé di complain ay problème candidate seen député speaker génn na wax si ñu ne UDP nañ withdraw seen candidate parce que loolu mun naa jur lu bëri ak yu wax lu bëri daal am ñu wax nga xamante ne rafetlu kàddu yi am na ñu wax ne non loolu mënut a nekk UDP dégluñu leen sax ñoom parce que dañ continuer seen campagne so eventually we get to the campaign period ñu gis ñoom yëpp ñu wàcca ministre si dem nañ MPP seen politiciens yu mag yi yëpp dem nañ fu naa Essa rek moom fu naa est-ce que Essa demoon nga non demuma waaw moom demutoon waaye ñeneen ñi campagne manager bi ministre si women mobilizer ñoom yëpp dem ngeen so Essa we discussed on the phone I think a day before the elections on Friday you are very confident ne da ngeen win and you feel ne waa Kiyang Massembe were ready this time to go for change from the opposition bu ñu yaaga nekk because you believe ne nguur gi def nañ fa li tax président bi def nañ li tax te sampa ngeen a winning candidate and many other issues so eventually we get to Saturday last week we saw to others it was never a surprise the UDP were going to win and eventually they did so what happened those the results came as a surprise to you personally or there might have been something that have gone wrong with MPP ci lu fa xew parce que lu bari ñu ngi koo dégg with all the money with all the promises ngeen def with all the liggéey whatever but the people of Massembe decided to stay with UDP. Yeah, thank you very much. Amadou, politics, as I said here before, when you invited me in your platform here, a registered political party, cardinal principle is participation in national elections. Irrespective of the either you stronghold or whatever, you cannot say that, here is not my stronghold and I'm going to omit. We are not that party. We are a party that belongs to the entire nation. So, election, fumo lire, fog ñu jongante. Understand nga? Comme luñ defoon election bi ñamina, defoon ko Jokadu, the same thing lañ defoon si Massembe ward. Samp nañ fa candidate boo xamante ne community bi ñoo ko demand from the village. Because moo nekkoon suñ candidate bi before, then we reinstall him again back past election. Campaign bu rafet, campaign boo xamante ne we did all our energy. And he seems to be not a winning candidate, by the way. Yeah, if it is nobody will question his character and his integrity, his competency. They all know it. Yeah, but if you... Yeah, but you can choose somebody, yes, with competence, but you choose partisanship or partisan line, you can leave the most competent candidate to a mediocre one. I'm not talking about competence. I'm saying you can qualify him, not sort of, he's not a winning candidate for you, MPP. No. I'm not saying that he's not a winning candidate. That the problem there is not about the candidate. It's about what? Because if it is about the candidate, during the campaign, you will know that yes, really, because people will talk. You go to somebody's house, you will talk about the candidate. At least, it was about MPP. It's about people of Massembe being embedded, being a stronghold of UDP. Yeah, so that's why party's color. I didn't mean that. Let me tell you one thing. That is why I said that it's about MPP. If it's not about the candidate, it could only be about the MPP.
indi Amadou. It's about candidate. Maybe the candidate. No, it's not about the candidate. Let me tell you this thing. Let me tell you something here. Wow. Okay. This is not about the candidate. All right. Because if it's about the candidate, like, you know, we went on primaries. So we made primary, on candidate, you choose Kena. Don't want it true and fair. Election. Wow. No, it's not. As usual, right? Yeah, we do have primaries. Parliamentary election. We do have primaries. Yes. Why and sometimes because wow. You indicate to the chairman of the region, regional chairman, we maintain this one. What be your tana? Your tana. Is right. Understand? It's normal. So, lady, we don't have lolu. You campaign. Why during the campaign? Yeah, mulo dega. Fair bomb. You want to candidate be bahu. Cannot hear that. Okay. Candidate be bahu whatever. No. All right. Just been informed, unfortunately. There's a press conference going on. There is the regular ministerial press conference, which I think the legal update me, unfortunately. We needed to continue much deep on this election, but I think they are live. Ministerial press conference, regular. That's the government press conference, and Africa should broadcast that press conference live. Yeah. So we have to apologize. I'm not saying you're gonna call, but we just have to end it there. And you switch that. Yes, we are sorry about that. Yeah, no, you know, you have to apologize. Viewers as well. We can have both. Yeah, so we just have to go straight with that. We will be here tomorrow, and we'll bring Esa New Kotnelor, maybe with UDP, inshallah. Yeah. Next time. Sorry again. Yes. So we can watch that, and yeah, we will be here tomorrow, inshallah. Thank you very much. Very well.